A propósito de la crisis entre Ucrania y los Estados Unidos y la llamada telefónica de 2 horas del día anterior, nos atiende el embajador Thomas Pickering. El embajador Pickering tiene 50 años de experiencia en el servicio diplomático. Fue embajador en Moscú, pero ha estado como embajador en India, Israel, El Salvador, Nigeria, Jordania. Ha sido representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es un placer saludarlo. Tenemos una conexión, Colombia y el embajador Pickering, hace mucho tiempo. Embajador, buenos días. Buenos días. Después de las 2 horas de conversación entre Donald Trump y Rusia, Vladimir Putin, ¿usted cree que va a haber cese al fuego? Yo continuar en inglés para evitar el problema de entendimiento, por favor. Yes. Your question is very clear. I believe the question remains doubtful, that we are now firmly fixed on a path with Russia and Ukraine toward a ceasefire and settlement of the conflict. Bueno, nos dice que él cree que estamos fijados en un camino con Rusia y Ucrania a dirección a un cese al fuego y un acuerdo que dé fin al conflicto. Él cree que el presidente Trump hasta cierto punto, pues sí, está haciendo esto, pero si no funciona, se olvida del tema, o sea, no es problema de Estados Unidos y lo va a ignorar. Ambassador Pickering, do you believe that perhaps Donald Trump is, well, yeah, he's helping here, but he's not going to get involved, very deeply into it, and it's just going to say it's a Russia-Ukraine problem? Donald Trump is looking for what most presidents look for, something that he can call a victory. He interpreted the outcome of the important telephone call as a process that was beginning to get underway toward peaceful settlement. That claim is not yet proven by what has been said either by Putin or on his behalf, or by Zelensky, who has his doubts as well. President Trump had 2 conversations, not 2 hours, but separately with President Zelensky, who expressed the view of Ukraine that it sought a ceasefire, but was not convinced yet that President Putin was seeking the same objective. Pues nos dice que Donald Trump está buscando lo que la mayoría de presidentes buscan y es algo a lo cual llamar una victoria. Él está interpretando el resultado de esa importante llamada telefónica como el comienzo de ese proceso que podría llevar a un acuerdo de paz. No se ha comprobado que ese sea o pueda ser el resultado de la llamada, porque por un lado Putin no lo ha afirmado o nadie de su parte, y Zelensky también ha expresado dudas de que se logre ese objetivo. Nos dice que el presidente Donald Trump tuvo 2 conversaciones por separadas y Zelensky expresó pues la visión de Ucrania y pues por supuesto que no está convencido de que Putin esté buscando el mismo objetivo que ellos, que es llegar a ese cese al fuego. Embajador, yo quisiera preguntarle por qué el presidente Trump insiste en negarse, o cuando llamó a Vladimir Putin dictador luego se echó para atrás y culpa de una guerra como la de Rusia y Ucrania a Joe Biden en vez de a Vladimir Putin. Ambassador, why do you think that President Trump at some point called Putin a dictator and then, went back on that and then blames ex-President Biden on that war and not Vladimir Putin? It's important to recognize that beginning with the
Trump-Putin contacts over Ukraine. President Trump clearly followed the strategy of seeking to flatter, praise, and express admiration for President Putin, and did not in any way at all fix upon him the responsibility for invading Ukraine, which we have all understood took place from a wide number of authentic newspaper reports. President Trump conceded many of the points that President Putin wanted. No Ukraine in NATO. No giving up of any territory Russia had occupied. Possible support for Russia for expanded territorial claims in Ukrainian territory. No giving up on the question that he wished at the end of a peace process to disarm Ukraine, and so on. That brought Putin into the conversation. It led to some distinct differences between President Trump and President Zelensky. Zelensky knows that he is highly dependent on the U.S. and its allies for arms, financial support, and technical assistance. And he is pleasing President Trump by showing his interest in a ceasefire. This kind of negotiation represents more the practice in real estate, hotel deals, and so on, not in diplomacy where frank compromise, seeking what are win-win solutions, is more likely to be successful. And we are quite far away from that kind of proceeding, particularly given what I know of President Putin's deep resistance to showing any concessions in the conflict that would in any way at all affect negatively his political popularity in his own country. Ambassador, I have a last question about another important topic in the world, Gaza. You were ambassador in Israel. According UN, in the next 48 hours, 14,000 babies will die because there is no food. Until when Mr. Netanyahu will be doing whatever he wants and the United States will keep looking to other side of the world? Just to be complete, I was also ambassador in Jordan. So I have watched the Middle East conflict for many years. And according to my understanding of international law, the use of starvation of civilian populations and the use of force and violence around civilian populations, which does not take great care in preserving their health and safety, are all conditions which make the Israeli action subject highly to legal questions. And the announcement by the UN leader in Gaza, Mr. Fletcher, represents something we have watched develop over many weeks since the shut-off of the supply of food, medicine, and other assistance of a humanitarian variety to the people of Gaza by the Israeli military. That in itself is obviously
clearly subject to analysis which would show a contravention of international law. And we need, obviously, to be deeply concerned about the status of human beings, 2.3 million of them, who have been without adequate supply of food and medicine and so on. That particular situation is clearly what is very much in the minds of the United Nations and the leader of the effort in Gaza, who has primary responsibility for assisting the people of Gaza and speaking out on their behalf. And there comes a time, obviously, with the denial of adequate food, that people do begin to die from the imposed famine. We've seen a slight movement on the part of the Israeli government, talking about 10 to 20 truckloads of food that may be permitted to enter Gaza against the full blockade, which has now existed for nearly 70 days. That has to be contrasted with the daily shipments before the blockade of 500 to 600 truckloads of food, which were judged barely adequate for the needs of the civilian population. And therefore, I believe both news sources around the world and international population, and indeed Prime Minister Netanyahu at last, is beginning to take seriously not only the impact, the deadly impact on the people of Gaza, but as importantly, maybe not so much, but in many ways significantly, the reputation of Israel, which existed internationally in a way that curried and supported support, but has now turned in the opposite direction and is building deep skepticism and opposition to Israel and its actions in the international community, something that those who are both admirers of Israel and concerned about Israel are deeply disturbed by. Ambassador Pickering, thank you very much for your time. And please, have you a great morning in wherever you are. Muchas gracias a ustedes y buena suerte. Gracias, embajador. Thomas Pickering, una leyenda absoluta del servicio diplomático. Fue secretario de Estado para Asuntos Políticos en el 97 al 2000. 50 años de carrera diplomática. Grace, resumen ejecutivo, al final, ¿qué dijo? Bueno, él al final estaba hablando también sobre esa posición que tenía Donald Trump frente a Putin y cómo comenzaron esas negociaciones entre ambos, esas conversaciones entre ambos. Decía pues que ese contacto que tenía con Vladimir Putin era más bien para halagarlo, para expresar admiración hacia él. Esa era la estrategia que estaba utilizando el presidente de los Estados Unidos y no condenaba esa responsabilidad que podría tener por la invasión a Ucrania, que es ampliamente pues reconocida por los reportes de la prensa internacional. Nos dice que el presidente Donald Trump le concedió muchos puntos a Vladimir Putin de lo que él quería sobre estas negociaciones, por ejemplo, que Ucrania no entrara a la OTAN, por ejemplo, que Ucrania no le devolviera o pues Rusia no devolviera ese territorio a Ucrania que había ocupado, y pues también incluso apoyó a Rusia en expandir mucho más su territorio en Ucrania. Entonces pues eso digamos que es una posición bastante polémica que llevó o que tomó el presidente Donald Trump y que lo llevó a tener ciertas diferencias con Zelensky, y Zelensky por un lado sabe que es bastante dependiente de los Estados Unidos y de sus aliados en cuanto a armas, al apoyo financiero, a la asistencia técnica. Entonces busca complacer a Donald Trump mostrando interés en ese cese al fuego. Nos dice que es un tipo de negociación que representa más
una práctica que se hace en los bienes raíces de los hoteles, más no en la diplomacia. No, digamos que en la diplomacia tiene que haber un mayor compromiso, un gane y gane para que sea exitoso, y estamos cada vez más lejos de ese tipo de procedimiento que se ve en la diplomacia, y pues hay una resistencia de Vladimir Putin en mostrar concesiones en el conflicto que afecta pues negativamente la popularidad en su país, y empieza pues a ceder mucho más digamos frente a este tema. Y sobre la última pregunta que le hacía Julio sobre la franja de Gaza y sobre esa cifra de los 14,000 bebés que podrían morir en las próximas 48 horas si no pues entra esta ayuda humanitaria a ese lugar, pues dice que también es muy cercano al conflicto del Medio Oriente por su trabajo diplomático en esa región. Nos dice que la hambruna de civiles en la población pues es una forma de violencia que se ha ejercido en ese lugar. Nos dice que no preservar la salud, la seguridad de las personas y cuidar las condiciones en las que viven pues condena o hace que se condenen esas acciones que está tomando Israel, y puede estar sujeta a ciertos cuestionamientos legales. Nos dice que el anuncio de las Naciones Unidas, específicamente del líder en Gaza, el señor Fisher, refleja que lo que hemos visto desarrollar por las últimas semanas, y es el bloqueo de esos suministros de medicinas y otros suministros que necesita la gente en la franja de Gaza. Nos dice que eso es objeto de análisis y pues muestra una contradicción a la ley internacional, una violación a la ley internacional, así que debe haber una gran preocupación de las Naciones Unidas por el estatus de esos 2.3 millones de personas que no tienen acceso a esos suministros de comida, de medicina, a los cuales deberían tener acceso. Nos dice que eso pues le puede traer impopularidad a Israel, porque muchas personas que lo apoyaban ahora pueden ser escépticos de ellos, pueden irse a la dirección opuesta, precisamente afectar la reputación de Israel por ese impacto que puede tener en la población civil y no permitir el ingreso de camiones que necesita la gente en ese lugar del mundo.